In this video, we are going to see the SQL statement, that is alter query statement. Okay, let's see the definition. The alter table statement is used to add, delete or modify columns in an existing table. Okay, ஒரு particular tableல okay ஏதாவது ஒரு column add பண்ணணும், additional add பண்ணணும், okay இல்லைன்னா delete பண்ணணும், இல்லைன்னா particular column ஓட constraints அதாவது conditions நான் change பண்ணணும், modify பண்ணணும், இல்லை data type modify பண்ணணும், change பண்ணணும் அப்படின்னா I can use this alter command in SQL. Okay, the alter table statement is also used to add and drop various constraints on an existing table. Okay, as I said, a particular column order, okay, data type, the conditions, இதை நான் change பண்ணனாலும் I can use this SQL query statement. Okay, let's see with the syntax. Okay, so the syntax to add a column in a table is, okay, the first syntax, that is alter table, okay, alter table and particular table name, and then the column name and data type that we are going to add in a table. Okay, so the syntax is alter table, table name, add, and then column name, the column which we are going to, okay, add with the table, and the column name, and then data type. Okay, example பார்க்கலாம். Alter table and then customers table name. Okay, and then customer table I'm going to add a new column or attribute email. Okay, the email order constant data type. Okay, now let's see with the live SQL. Sorry. Yeah. Okay, so already I have created a table. Okay, that is a student, and then I have included, okay, two attributes, that is roll number and name. Okay, and then I have inserted some of the values in the table for the two attributes roll number and name, and then I'm going to alter the table. Okay, I need to add a new column email. Okay, in the existing table studentல எனக்கு இந்த ரெண்டு attribute இருக்கு, roll number and name. Okay, again எனக்கு ஒரு new column add பண்ணணும். Okay, so அந்த new column வந்து emailங்கிற new column add பண்ணணும். Okay, so I can add a new column email by using this alter command. Okay, so alter table, இந்த table alter பண்ண போறோம், student add email அதோட data type. Okay, so இதை நான் add பண்றேன், run பண்ணி காட்டுறேன். Okay, so the table is altered. Okay, and then நான் select பண்ணி பார்க்குறேன். Okay, அந்த column add ஆயிருக்குன்னு select பண்ணி பார்க்குறேன். Okay, இங்கே பார்த்தோம்னா new column, okay, emailங்கிற new column என்ன ஆயிருக்கு, add ஆயிருக்கு. Okay, இது ரெண்டுமே நான் எனக்கு create table கொடுக்கும்போது கொடுத்துருக்கிற attributes, that is roll number and name. Email நான் இப்போ add பண்ணியிருக்கேன் by using alter command. Okay, so this how you add a column, okay, in an existing table. Okay, let's see how to drop a column or delete a column from a table. Okay, and the syntax is alter table, table name, drop column, and the particular column name. In the column name you delete பண்ணீங்களோ அந்த column name நம்ம கொடுத்துடலாம். Okay, so this is the syntax to drop a column from a table. Let's see with an example, that is alter table. Okay, அந்த டேபிள் நேம் என்ன, கஸ்டமர்ஸில் நான் வந்து எனக்கு எந்த கோலமை நான் டெலீட் பண்ண போகிறேன், இமெயில்ங்கிற கோலமை டெலீட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கான கீவேர்ட் ட்ராப் காலம். ஓகே, ஸோ ஆல்டர் டேபிள், அந்த டேபிள் நேம், ட்ராப் காலம், எந்த காலமாக டெலீட் பண்ண போகிறோமோ அந்த காலமோட நேம் இங்கே கொடுக்கணும். ஓகே, லெட்ஸ் see with a live example. ஓகே, ஆல்டர் டேபிள், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்ட் தென் ட்ராப் காலம், அந்த ஆட் பண்ண அதே காலம் இமெயிலை நான் என்ன பண்ண போகிறேன், delete பண்ண போகிறேன். Okay, so that is drop, add table, table name drop. Okay, add பண்றதுக்கு add keyword யூஸ் பண்ணணும், ஒரு particular column delete பண்றதுக்கு drop command யூஸ் பண்ணணும். Okay, so இதை நம்ம execute பண்ணி பார்க்கலாம், run பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, கீழே பார்த்தோம்னா table alteredனு வந்துட்டு இப்போ நம்ம select பண்ணி பார்க்கலாம், அந்த particular column delete ஆயிருக்கு. Okay, so if you want to delete a particular column from the table, okay, you can use the command, that is alter table, table name, drop column, and the particular column. In the column we delete பண்ணனும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த particular column ஓட name. Okay, so let's run this command. Okay, so கீழே பார்த்தோம்னா table alter, நம்ம வந்து email அப்படிங்கிற அந்த column add பண்ணிருந்தோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த இமெயில்ங்கிற காலமை என்ன பண்ணிட்டோம், ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டோம், delete பண்ணிட்டோம்.
Okay, so this is how you drop a column from the table. Okay, okay, let's see how to modify column in a table. A particular column or a column or a data type or conditions நம்ம எப்படி modify பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Okay, so alter table by using alter or modify keyword. Okay, so to change the data type of a column in a table, okay, or else to change the constraints or condition of a column in in a table, you can use this alter or modify keyword. Okay, ஸோ நம்ம வந்து SQL server or MS Accessல என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா alter table table name and then alter column column name data type. Okay, in MySQL or Oracle, okay, so you can use alter table table name and then modify, okay, modify column column name and data type. Okay, so in Oracle 10G and later, so இப்போ உள்ள வெர்ஷன்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி நம்ம இந்த கமாண்டை யூஸ் பண்ணுவோம், that is alter table table name modify column name and data type. Okay, so என்ன keyword யூஸ் பண்ணுவோம்னா modifyங்கிற keyword யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, so alter table அந்த particular table ஓட name and then modify column name and data type. இந்த particular column ஓட data type நம்ம change பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த particular column ஓட name. Let's see with a live example. Okay, so I'm going to uh, let's add this okay, this column email. Okay, so now I'm going to modify this email. Okay, email data type. Okay, so email ஓட data type நான் என்ன பண்ணிட்டேன். Okay, நம்பர்னு பண்ணிட்டேன். Okay, let's see the structure of this table first. ஓகே, நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன இருக்குது. ஓகே, ரோல் நம்பர் நம்பர்னு இருக்குது. ஓகே, நேமும் வேர்காரில் இருக்குது. பட் இமெயில் என்ன இருக்குது, நம்பரில் இருக்குது. ஐ நீட் டு சேஞ்ச் திஸ் டேட்டா டைப் ஃபார் த காலம் இமெயில். ஓகே, இமெயில்ங்கிற காலம்க்கு என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு நம்பர்லேருந்து வேர்காருக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ நான் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆல்டர் டேபிள், ஓகே, டேபிள் நேம், மாடிஃபை அந்த பர்டிகுலர் காலம். ஓகே, எந்த டேட்டா டைப்பை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண நினைக்கிறோமோ அந்த டேட்டா டைப். எனக்கு நம்பரில் எனக்கே இருக்குது. நவ் ஐ நீட் டு சேஞ்ச் இட் அஸ் வேர்க்கர். ஸோ நான் வேர்க்கரில் என்ன பண்ணிட்டேன், சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஓகே, பை யூஸிங் த கீவேர்ட் மாடிஃபை. இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ என்ன ஆயிருக்கு, டேபிள் ஆல்டர்னு எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு, ரன் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்குறதுக்கு டிஸ்கிரைப் கமெண்ட்டாக என்ன பண்ணுறேன், எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு மெயில் வந்து இமெயில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ப்ரீவியஸில் நம்பரில் இருந்துச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு டேட்டா டைப் என்ன ஆகிட்டு நம்பர்லேருந்து வேர்க்கருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ திஸ் how we modify the column by using okay alter or modify keyword.